In this video, I'm going to discuss some basics of Scratch programming. So, how to output a message and how to take input from the user and how to process all the inputs by using the available operations. Okay, the first one is how to output message. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්ක්‍රච් ප්‍රෝගමින් වල තියෙන බේසික්ස් රයිට් ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද අවුට්පුට් එකක් ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ අපි කොහොමද යූසර් එකකින් ඉන්පුට් එකක් ගන්නෙ ඊට පස්සේ අපි ගත්ත ඉන්පුට්ස් කොහොමද ප්‍රොසෙස් කරන්න වගේ දේවල් ගැන තමයි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ right so first of all let's see how to develop a basic scratch programming right so the first program is developed to output a message, right? අපි බලමු කොහොමද scratch program එකක් develop කරන්න කියලා. පළවෙනි කමන් develop කරන්නේ message එකක් output කරන්න, right? So if you want to start the program, right, there should be a event which should be initiate the program, right? So here there is a code called events, right? So under the event code there are several code blocks which we can use for start the program. right අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඉනිෂিয়েට් කරන්න එහෙම නැත්නම් ස්ටාර්ට් කරන්න පටන් ගන්න මේ ඉවෙන්ට්ස් කියන කෝඩ් බ්ලොක් එක right එතකොට මේකේ තියෙනවා ඔප්ෂන් ගණනාවක් අපි පළවෙනි ඔප්ෂන් එක මෙන්න මේ when click කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා එතන මැද තියෙනවා flag එකක් right so there's a first of there's an option called when click in between those two there's a symbol called flag right so that means when you click on this flag the program will be initiate right ඒ කියන්නේ මම මෙන්න මේ flag එක උඩ click කරනකොට program එක initiate වෙනවා මෙතන නෙවෙයි අතන මෙන්න මෙතන තියෙන flag එක right so that means when you click on the flag on here so that is this one right so when you click on here your program will be started right so when you move your mouse pointer you can see there's a message called go right okay then I want to output a message right so in here there are two code blocks right so there's a small difference between these two අපිට මැසේජ් එකක් අවුට්පුට් කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ looks කියන කෝඩ් එකේ යටතේ තියෙන මේ කෝඩ් බ්ලොක්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් right මෙතන තියෙනවා say කියලා කෝඩ් බ්ලොක් එකක් right මම say කියන කෝඩ් බ්ලොක් එක යූස් කරනවා right so there's a code block called say right so under this say code block there are two arguments we call these arguments so in here we can set our message right so if you want you can say hello or if you say welcome to scratch programming right we can say welcome to Scratch programming, right? So in here we can set the time duration of the message. That means if you say 2 seconds, that means this message will be displayed for 2 seconds, right? So that is the time duration of the message, the display time. Actually, we call those display time. එතකොට මේ say කියන කෝඩ් බ්ලොක් එකේ අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ආගියුමන්ට්ස් දෙකක් right මට මේවා වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතන මම අවුට්පුට් කරන මැසේජ් එක දාන්න පුළුවන් මෙතන දාන්න පුළුවන් මගේ මැසේජ් එක කොච්චර වෙලා right මේක ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේද කියලා right so this is the display time so this is the message right so now we set the set code block and from here we can start the program right so when you click on here when you click on this flag your program will be started right okay so I'll click this message now you can see this message display for 2 seconds right so this display for 2 seconds right දැන් මම මෙන්න මේ plug එක උඩ click කරපුවාම මගේ program එක start වෙනවා right ඒ කියන්නේ මගේ program එකේ තියෙන output message එකක් මේ message එක තප්පර දෙකක කාලයක් display වෙනවා right so that is my first program right so there is another code block called C so just I remove this and then just I copy this message for the next one and then I use the C right and then I put the same message then when I click on here now you can see this message will be displayed forever right until stop this program right so when I click on this stop program will be stopped the message will be disappear right so මම මේ C කියන code block එක පාවිච්චි කරොත් මේ message එක ඉස්සලා වගේ තප්පර දෙකක කාලයක් නෙමෙයි මේ message එක තියෙනවා අපේ program එක නතර කරනවා right මම මේක start කරනවා මෙතනින් right මෙතනින් මට පුළුවන් මෙන්න මේ ආතු පාට dot එක උඩ click කරලා මට මේක stop කරන්න right මේක එතකොට stop කරනකල් මේ message එක display වෙනවා so that is the difference between C and this code block and this one right here we can set the time duration right so here
When I click on here, it will be displayed, and uh, after 2 seconds, the message will be disappeared. Right. So that is the difference between these two. Right. Then there is a one more thing. So when you start this program, actually this sprite. So this is called sprite. In this program, my sprite is cat. That is the default one. The sprite display this message. So if you want, you can change this background. Right. So here there's an option called choose backdrop. Right. So from here we can select the any backdrop that you wish. Right. So from here we can select any backdrop. Right. So like this. Right. So from here we can change the size. Right. So it says 50. Now this cat is very small. Right. So here we can keep in this position. Now when I start this program, okay, this message will be there. All right. So if you move this cat to here, the message will be there. Right. Likewise. So this is output is associated with this sprite. Right. මට මෙතන පුළුවන් මේ sprite මේ මගේ sprite cat right ඒ කියන්නේ output message එක දෙන්න මෙයා මේ character මම වෙනස් කරන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ බලමු මේ characters වෙනස් කරන විදි මම introduction එකේදී පැහැදිලි කරවුවා right ඊට පස්සේ මට මේක background එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ backdrop කියන option එකේ right මෙතනින් මට කැමති background එකක් දාන්න පුළුවන් right ඒ වගේ කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන් right එතකොට මේ message එක output කරන්න මෙන්න මේ sprite එකෙන් right මම ඒ තන වෙනස් කරවුවොත් යට අදාළව මේ මැසේජ් එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. right. ඒ ඇවිල්ලා අපි බැලුවේ කොහොමද මැසේජ් එකක් අවුට්පුට් කරන්න කියලා. right. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද userගෙන් input එකක් ගන්න. So how to take user inputs. How to input a value and display the input user input. Right. So this is the flow chart. So first of all, so before input the user, right? Before taking the user input, we have to create a variable to store the user input. right? අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී බලන්නේ කොහොමද යූසර්ගෙන් ඉන්පුට් එකක් ගන්න කියලා. එතකොට යූසර්ගෙන් ඉන්පුට් එකක් ගන්න කලින් අපි ඒක ස්ටෝර් කරන්න ලොකේෂන් එකක් හදාගන්න ඕනේ. right? So යූසර්ගේ ඉන්පුට් ස්ටෝර් කරන්න හදාගන්න ලොකේෂන්ස් වල අපි කියනවා variables කියලා. right? So before taking user inputs, you have to create a variable to store a user input. Right? So here, first of all, we have to create the variable. Right? So I'll create a variable called num. Right? So because now we are going to take a number from the user, and then we can take the input from the user input number. Then we have to assign the user input or the number input by the user to the variable. Right? Assign number to num. Num is the variable, right? So this the assigned number means the user input, right? Then if you want, you can display the number along with the message. Along with the message. Here we call say number is equal, say user input say 50 and 50. Right? So let's see how to do this using Scratch tool. right. අපි user input එකක් ගන්න කලින් අපි variable එකක් හදා ගන්නවා. user දෙන input එක store කරගන්න. right. මේ variable එක තමයි num කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි user ගෙන් input එකක් ගන්නවා. ඒ ගන්න input එක අපි හදාගත්ත variable එකට assign කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි හදාගත්ත variable එක ඇතුළට දානවා. අපි කියනවා ඒකට assign කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ අපි store කරගත්ත variable එක display කරන්න අපිට කැමති message එකක් එක්ක right message එකක් නැතුව display කරන්න පුළුවන්. වඩා හොඳයි message එකක් එක්ක display කරනවා. right. බලමු දැන් මේක කොහොමද ස්ක්‍රැච් ටූල් එකෙන් කරන්න කියලා. right. right. මම මේක save කරනවා කලින් program එක file save to your computer කියලා. right. So this is my first program. So I'm going to save this. Go to file, save to your computer. right. So in here I have a folder called say edu 2014, and under this say let's say program. right. So this is my first message. This first program. So therefore I say one underscore say welcome message. Welcome message. Okay, so this is my first program, and then I take a new one. Go to file and new. right. මම මේ program එක save කරලා file කියන menu එකට ගිහින් අලුත් program අලුත් file එකක් project එකක් අතන මේකේ open වෙන්නේ අලුත් project එකක් open කරනවා. So from here file, go to file and new. From this option we can open a new project. So okay, now I'm going to start a new program. This is designed for input a user message, right? So this is for input message and output the input value and output the user input. First one is when click.
right? Or in here actually, in addition to this when click, so there are several other options. So for example, here when space key press means when you press the space key, this will be initiated, right? If you want, you can change this. If you say any key, that means when you press any key from the keyboard, the program will be initiated. අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න පුළුවන් මේ ෆ්ලැග් එක ක්ලික් කරන්න නැතුව මේ තවත් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ when space key press කියන එක. ඒ මට space key එක press කරොත් keyboard එකේ මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නවා. right? මෙතන ක්ලික් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ස්පේස් කී එක විතරක් නෙවෙයි මෙතන තියෙනවා තව කීස් ගොඩක් අපිට සෙට් කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් any key එතන ඕන key එක press කරොත් මේක පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් character A එතකොට A press කරොත් විතරයි මේක පටන් ගන්නෙ. right මම තියන්නම් ස්පේස් කී එක press කරපුවාම program එක start කරන්න කියලා. right ඊට පස්සේ මම user ගෙන් input එකක් ගන්න ඕනේ. user ගෙන් input එකක් ගන්න අපි පාවිච්චි කරන sensing කියන code එක. right ඒකේ තියෙනවා code block එකක් ask කියලා. තොට මෙන්න මේ ආස් කියන කීබෝඩ් කෝඩ් බ්ලොක් එකත් එක්කම තියෙනවා තව වේරියබල් එකක් ආන්සර් කියලා. ඒක තේරුම තමයි ඇත්තට මේ ආස් කියන කෝඩ් බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරලා අපි යූසර් ගේ ඉන්පුට් එකක් ගත්තාම ඒක ඩිෆෝල්ට් ඔටෝමැටිකලි අසයින් වෙන්නේ නැත්නම් ඔටෝමැටිකලි ඒක ස්ටෝර් වෙන්නේ මෙන්න මේ ආන්සර් කියන වේරියබල් එකේ. right? So in order to take the user input, so you can have this sensor code, right? So under the sensor code, there is a code block called ask, right? So ask code block associated with this answer variable, which means so if you take a user input, that the input is stored in this variable, in this answer variable. So for example, here I'll say here we can set the message. Message set කරන්න පුළුවන්. So this is the default message. This is the default message. What's your name? Right. So if you want, you can change this message. So for example, in here we can change the default message. Right. So here we can set the default message. You can change this default message. Say enter number. Right. So once you say input, say name. So this is the name, and this that name will be stored in this variable inside the answer variable. Then මේක තමයි default message එක තියෙන්නේ what's your name කියලා. එතකොට ඒ නම හෝ අපි ඉලක්කමක් එන්න කරොත් ඒ ඉලක්කම හෝ නම store වෙන්නේ මෙන්න මේ answer කියන variable එකේ. right? ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේ answer කියන variable එකේ තියෙන නම හෝ number එක ඒ කියන්නේ user input එක අපි හදාගත්ත variable එකට අපි assign කරගන්න ඕනේ. right? So after that, what we have to do, we have to assign the value which is stored in the answer variable in inside the variable created by ourselves. Right? So here we can create a new variable. Go to the variable. So from here we can create a variable. Right? But when the variable so here there's a button called make a variable. Click make a variable. So from here we can create a new variable. Right? From here we can create a new variable. So let's see how to create a new variable. right. එතකොට මෙතන මට පුළුවන් මට variable එකට නමක් දෙන්න අපි කියන variable name එක identifier name කියලා. දැන් මම what's your name කියලා වගේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. මම දාන්නම් user name. user ගේ නම input කරන්න තමයි මෙතන මේ variable එක දාන්නේ. එහෙම නැත්නම් මට name කියලා දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් variables හදනකොට අපි meaningful identifiers තමයි මේකට දෙන්නේ. So here we can set the identifier, let's say name, because here we are going to take the name from the user. Here I set name, and so this variable can be created for all sprites or only for this sprite only for this sprite, right? So by using this for this sprite only option, so it's better to use for this sprite only option and click OK, right? අයිතකොට වේරියබල් එක හදන්න පුළුවන් මට මේ ස්ප්‍රයිට් එකට විතරක් එහෙම නැත්නම් මේ අපි තව ගන්න ස්ප්‍රයිට්ස් හැමෝටම පොදු වෙන්න හදන්න පුළුවන්. right one name කියලා වේරියබල් එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ අපි දැක්කා flow chart එකේ මේක set කරන්න ඕනේ. assign කරගන්න ඕනේ අපි හදාගත්ත වේරියබල් එකට. right? So in order to assign the value which is in answer variable into the variable created by ourselves. So there is a block called set. By using this set code block, we can set the user input which is in answer variable, that is the default variable, into the our variable name.
into the variable which is created by ourselves, right? So once user insert the value, right, for this message will be stored in the variable called answer, and in here I set that value in the variable called name which is created by ourselves. Now මේකද කරාවේ user ගෙන් input එකක් ගන්නවා. එතකොට එයා enter කරනවා නම. ඒ නම store වෙන්නේ answer කියන variable එකේ, right? Sensing tool එකෙන් පැහැදිලි මේකෙන් input කරන එක store වෙන්නේ මේකේ, right? ඒක ඒ කියන්නේ use input කරපු එක මම assign කරනවා name කියලා අපි හදාගත්ත variable එකට, right? Then yeah, actually here we can have this preview. Here this variable name is created for sprite 1, right? So by default it's 0. Here the question is there when you start the program, right? So when you start the program they will ask the what's your name, and that value will be there, right? Right. අපි දැන් මේ name කියන එකට මේක assign කරගුවා, right? මෙතන run කරපුවාම එයා නම අහනවා, ඒක මේකේ assign වෙනවා. දැන් මට මේක stop කරන්න පුළුවන්, right? දැන් මම මේක click කරාට මේක start වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මම මේක start වෙන්න දීලා තියෙන්නේ space key එකට. මම මේ space එක press කරොත් මෙන්න start වෙනවා, right? What's your name, right? මම විදියට මම දෙන්නම්කෝ අපි දෙමු සමන් කියලා, right? දීලා enter කරොත් මෙන්න සමන් කියන එක name කියන variable එකට assign වෙනවා, right? So here when I click this when I click on this flag, the program will not be initiated or start. So because here I set a space key, so when I press the space key from the keyboard, your program will be started, right? Then the sprite asks what's your name. Then if I input name called say someone, that someone will be stored in the answer, and the answer is stored in name, right? Okay, enter. Now you can see, right? So for example, if you say Lakmal, so this is a new program, then okay, Lakmal will be stored in the variable name, right? So not only the characters, so here we can set the message, say enter number 1, then that number will be stored in answer, the variable answer, then that answer, the value which is stored in answer assigned to the name. Here I use the name, but it should be number, right? Name කියන එක මට number කියලා වෙන variable එකක් හදා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් අපි හදමු num කියලා, right? Right. Then answer can be assigned to the variable called num, right? Right. 20 and 20 is stored in here, right? So earlier we stored 15 name, right? Okay. So if you don't need, you can delete this the variable name, delete, right? Okay. Then later on we can output this message. Output actually in here we can output the number, right? So which is in the variable called num. How do you output the message? You can use the say, right? So here say, right? So here if you want to output the variable num, right? So here we can put variable num into here, right? Then it will be displayed for 2 seconds, right? So when I press the space key, so then I enter say 50. Now num is not 20, 50 is assigned to the variable num, and that will be displayed for 2 seconds, right? So here actually before assigning the value answer to the num, we can set the value of num as 0, right? එතකොට අපි variable එකක් හදාගත්තම අපිට පුළුවන් ඉස්සලාම ඒ variable එක 0 කරන්න. يعني initiate කරනවා අපි 0 වලට මේ. එතකොට 0 වල තියෙන්නේ අපි value එකක් එන්න කරපුවම තමයි ඒ value එක store වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කලින් දාපු value එක මේකේ තියෙන්න පුළුවන් අර ඉස්සලා වගේ, right? දැන් මම මේ program එක start කරනකොට num කියන එකේ value එක 0 වෙනවා, right? So it's better to set 0 at the beginning of this program, right? So it's better to set all the variable as 0. So we call initialization, right? මේකට කියනවා initialize කරනවා කියලා. දැන් අපි variable එකක් හදපුවම අපි ඒක 0 කරනවා, right? දැන් character set එකක් වගේ නම් අපි ඒක empty කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නම් එක එන්න කරන්න කියනවා. ඒ නම් එක assign කරනවා නම් කියන variable එක. එතන අපි ඒක print කරනවා
තප්පර දෙකක කාලයක් right දැන් මේක ක්ලික් කරාට වැඩ කරන්නේ ස්පේස් කීයකට right 500 right ඒ වගේ අපිට කරන්න පුළුවන් right දැන් එතකොට අපි ෆ්ලෝ chart එකේ තිබ්බේ මේ නම් එක ඩිස්ප්ලේ කරන නම්බර් කියන මැසේජ් එකත් එක්ක කොහොමද අපි මැසේජ් එකක් එක්ක වේරියබල් එකක් ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ right මැසේජ් එකක් ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕන නම් අපිට තියෙනවා මේ ඔපරේටර්ස් කියන කෝඩ් එකේ join කියලා ඔප්ෂන් එක ජොයින් කරනවා කියලා කියන්නේ දැන් මේ වේරියබල් එකත් එක්ක අපිට කැමති මැසේජ් එකක් right අපේ මැසේජ් එක තමයි දැන් මම දාන්නේ number equal කියලා මම ඩිස්ප්ලේ කරනවා අපේ වේරියබල් එක මෙන්න මේ කෝඩ් එක කෝඩ් බ්ලොක් එක ඇත්තටම මෙන්න මේ hello කියන එකට දානවා අපේ මැසේජ් එක එහෙනම් මොකද්ද දැන් අපේ මැසේජ් එක තමයි මෙන්න මේ number එක සමානයි නම් right ඒක තමයි මම ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ එහෙනම් දැන් මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ ඇත්තට වේරියබල් එකක් සමග මැසේජ් එකක් output message right so if you want to output right the variable actually the value of the variable along with a message right here there's a code block called join under this operators code there's a code block called join right so by using this join code block we can output a variable num along with the message the message is any message you can use any text right so then we can insert this code block to here right now I press the space key the message is enter number one so let's see 55 and enter then the 55 is automatically stored in the variable answer that answer is assigned to the now you can see when you run that 55 is stored in now and that 55 is displayed in here along with the message is number right so if you put say 5 seconds now you can see press the space key and here I can enter the values let's say 68 and 68 is 8 is assigned to the variable num and the variable num or the 68 displayed with the along with this message which is number right like this so that's how we take input from the user and output that value right so not only the number we can take the any name or any character set and output the that input so that this is how we take in the input from the user and output the value of that variable and with the message right මේ විදිහට අපිට පුළුවන් user ගෙන් input එකක් අරගෙන ඒක message එකක් එක්ක ඒ value එක output කරන්න right right ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද numbers දෙකක් input කරලා ඒකේ summation එක ගන්න right summation එක ගන්න කොහොමද කියලා right එතකොට මේකට අපි flow chart එකක් තියෙනවා right right summation of two numbers so this is the flow chart so now we are going to take two numbers from the user and take the summation of those two numbers so first of all you have to create two numbers yeah and actually here there's a variable called multiplication mul but we can create say total right and then first of all we can take the one input from the user and then assign that input to the variable say first value or n1 right so and then later on we can take the another value and that value should be set to the n2 and then we can add n1 and n2 and assigned to the variable called say here it says the mul but we can say total right and then we can display the variable total right so we have to change this flow chart slightly so මේ flow chart එක මට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න ඉලක්කම් දෙකක් enter කරලා user ගෙන් ඉලක්කම් දෙකක් අරගෙන කොහොමද ඒක එකතු කරලා display කරන්න කියලා right දැන් මෙතන මේ mul කියලා තියෙන්නේ මේ ඊළඟ එකට හදපු එකම ඒ කියන්නේ multiplication එක පෙන්නනවා අපි ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා program එකක් හදමු අපි බලමු කොහොමද scratch tool එකෙන් ඔය program එක හදන්නේ කියලා right දැන් මම මේක save කරනවා කලින් එක input number කියලා save කරමු ඒකල මම අලුත් එකක් ගන්නවා file new කියන option එකේ අලුත් project එකක් right දැන් මම program එක start කරන්න පටන් ගන්නවා event කියන code එකේ when click කියන option එකේ when flag click කියන එකේ ඊට පස්සේ මට variable දෙකක් හදා ගන්න ඕනේ තුනක් හදා ගන්න ඕනේ අතරම මම make variable කියන එකක් හදනවා
n1 කියලා right අතන මට මේකලින් පුළුවන් n1 n2 total කියලා හදන්න එහෙම නැත්නම් num1 num2 total කියලා හදන්න පුළුවන්. Yeah. First of all, what we have to do, we have to create a variable called say n1, n2, and total, or we can have num1, num2, and num3, right? Right. Make it n1, right? So here I'll create a variable called n1, and I'll create another variable called say n2, and I create a variable called total to store the summation of these n1 and n2, right? So variable තුනක් හදාගත්තා n එක n දෙක සහ total කියලා. n එක n දෙක user input කරන values ගන්න total කියන එක මම ඒ දෙකේ එකතු දාගන්න හදාගත්තා. Right. Right. Then user එකෙන් values ගන්න පාවිච්චි කරනවා ask කියන code block එක. Right. So here I use the code block ask to take the user inputs. So here the message is say enter number 1, right, which is stored in the value variable called answer. Therefore, I take the answer variable, and from here I can set that answer to the n1, right. Then the user input will be stored in n1, right. එතකොට මම මේක එක ඉන්පුට් එකක් ගත්තා අනික ඉන්පුට් එක ගන්නවා අපෝ ask කියන කෝඩ් බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරලා ඒකේ මම මැසේජ් එක දෙනවා enter number 2 කියලා right එතකොට ඒක ස්ටෝර් වෙනවා answer කියන variable එකේ ඒක මම set කරනවා මම හදාගත්ත n2 කියන variable එකට ඒකට මම set කියන කෝඩ් බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරනවා n2 කියන variable එකට ස්ටෝර් කරගන්නවා default store වෙන answer කියන variable එක right ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මේ දෙක එකතු හොයන්න එකතු කරන්න තියෙනවා operators කියන කෝඩ් එක කෝඩ් set එකක් ඇත්තටම but now what I want to do I want to take the summation of n1 and n2 so in order to take the summation there is a set of operations under this operators code right so in here there is a operator called addition right this one addition right so here what I want to do here I want to add n1 with n2 මට මේකේ අවශ්‍ය වෙන්නේ n සහ n1 සහ n2 කියන දෙක එකතු කරන්න. ඒකට මම පාවිච්චි කරන operators කියන එකේ තියෙන මෙන්න මේ එකතු කිරීම කියන operator එක. Right? So here I use n1 plus n2 and then the answer should be assigned to the variable called total. Right? So in order to assign I use the set code block. Right? So from here I use the n1 plus n2 operator in here. From here I set the total. Then the summation of these two numbers assigned to the variable called total. And later on we can, after that we can output the total. So from here I can output the variable total, right? So along with the total, we can output the message as well, right? The summation is this, or total is this, right? So first of all, let's do this one, right? So when I click on here, we start enter number 1. Let's say 20 is number 1, 20 is stored in n1, and then 30 is number 2, okay, and then 50. The answer is 20 plus 30 is 50. The 50 will be displayed, right? So I'll run again, say 60, number 2 is 80, then 60 plus 80 is 140. So actually, in addition to the variable total, we can say answer is total, or the say n1 plus n2 equal total. So how can you do that, right? So instead of this total, we can join these outputs, right? So we can join, right? So we can join actually. Let's say n1, n2, n1 plus n2 equal n3, right? So we can use several join streams, right? So first of all, we have to use, let's say n1, right? Say we have to use say n1. Then next symbol is plus, right? Actually, we have to use the several join operators, n1. So next symbol is plus. Next one is say n2. Then next one is equal. Next one is total. n1. So yeah, here we have to use additional joins here. Keep total and these symbols in here. Say here n1 join n2. N1 actually the plus n2
equal total. N1 will be displayed, then the join plus, then N2 will be displayed equal total. I put that one into here. Now let's see what will be happen. Alright, so I run the program. Let's say 100 N1. Next one is say 200. 100 plus 200 equal 300. Right? You got it. Let's see the display 5 seconds. 60 plus 90. 60 plus 90 is 150. So this is my program. Okay. So this is how we take two input from the user and output. Right? Okay. So that's how we take inputs and output. So if you want to take the multiplication of these two, actually next program is to multiply these two numbers, right? So if you want to multiply these two numbers, so what you have to do, you have to change the operator like this. So here you have to change this operator. If you want the multiplication of these two numbers, right? Only the operator. Then the output message should be like this. All right. So we have to change only the operator. Right, let's say 25 and one. Next one is 30. 25 multiplied by 30 is 100, sorry, 750. So we have to change only the operator. So if you want to do the subtraction, multiplication, division, so you can do this by using this the relevant operator. අපිට මේ ඉලක්කම් දෙකේ ගුණිතය අවශ්‍ය නම් මට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඔපරේටර් එක මාරු කරන්න විතරයි. ඉස්සර මම යූස් කරේ ප්ලස් ඔපරේටර් එක. දැන් ගුණිතය අවශ්‍ය නම් මම මේ ගුණිත මල්ටිප්ලිකේෂන් ඔපරේටර් එක යූස් කරනවා. right? ඒක විතරයි මට මාරු කරන්න තියෙන්නේ. right? right. ඊළඟ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තිබ්බේ මට ගුණිතය හොයන්න. right. අපි බලමු මෙන්න මේක. right? මම මේක සේව් කරන්න ෆයිල් save to your computer කියන එකෙන් දැන් මේ ගුණිතය හොයාගත්තේ multiplication of numbers කියලා සේව් කරනවා. right? ඒක මම මෙතනින් අයින් වෙනවා. අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගන්න, ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගන්නවා. right. ඊළඟ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙන්නේ අපිට රෙක්ටැන්ගල් එක ඍජු කොටස් එක පරිමිති සහ ඒරියා එක හොයන්න. next program is to find the perimeter and the area of the rectangle. So this is the flow chart. First of all, we have to take the length of the rectangle and width of the rectangle. So you know how to calculate the perimeter, right? So simply we can say length plus width multiplied by 2, and the area is calculated by length into length multiplied by width, and then we can display the perimeter and the area, right? එතකොට මේ පරිමිති සහ වර්ගඵලයේ ගණනය කිරීම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. කොහොමද පරිමිති ගණනය කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම අපි මේකේ දිග සහ පළල යොසකින් ගන්න ඕනේ. යොස ඉන්පුට්ස් දෙකක් විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දිග පළලෙන් එකතු කරලා දෙකෙන් වැඩි කරලා පරිමිතිය ගණනය කරන්න. ඊට පස්සේ දිග පළලෙන් වැඩි කරලා අපිට පුළුවන් වර්ගඵලය ගණනය කරන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙක ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. right? අපි බලමු කොහොමද ඔක ස්ක්‍රැච් tool එකෙන් කරන්න කියලා. right? Right. First one is how to start the program. Use the when click option. And next one is how to take two inputs from the user. I use say ask here. Let's say enter enter length of rectangle, and then it should be stored in the variable answer, right? And I need another ask code block and the variable answer. Therefore, I keep these two in here. And then from here, I have to create two variables, say width, and then next one is say length, ETH, create for all the sprites, right? So here I can set the user input. First one is length, which is in the variable answer. Then answer is set to the length. Then next one is say enter width of the rectangle, right? And then here we can set that width to the variable called width, right? Like this. And next one is the operators. So the process, there are two processes that we need, the multiplication and the addition. First of all, we have to add width and length, right? Width and length, width and length be added, and then we have to multiply by 2, right? So then I need
the multiplication operation, right? So addition, the summation of these two should be multiplied by 2, and then that can be displayed, right? That can be displayed as a perimeter of the uh, rectangle, right? So we can join along the message, right? So we can say this is perimeter. Perimeter is equal to this, right? Perimeter, say let's say equal, right? And then next one is the area. So we can calculate the area by multiply by length by width, and then we can use the same code block. Say, let's say, and here we can join with the message, right? So we can join area of the rectangle, area equal this. So we can display for 2 seconds. We can say 5 seconds, right? right එතකොට මට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න පුළුවන් when flag click කියන option එකෙන් ඊට පස්සේ මට පුළුවන් user එකෙන් length එක input එකක් විදිහට ගන්න ඒක අපි දන්නවා answer කියන variable එකේ store වෙන්නේ ඒක මම assign කරනවා මම හදාගත්ත length කියන variable එකට ඒ වගේම මම width කියන එක ගන්නවා user input එකක් විදිහට ඒකත් default answer කියන variable එකට යන්නේ right මෙතනින් ඒක පැහැදිලි අපිට මේ ask කියන code block එකයි answer කියන දෙක අපි කියනවා මේක associate මේ දෙක එකට බැඳලා තියෙන්නේ මේකට එන ඉන්පුට් එක මේ ආන්සර් කියන වේරියබල් එක තමයි ස්ටෝර් වෙන්නේ right ඒක නිසා ආන්සර් කියන වේරියබල් එක මම width කියන අපි හදාගත්ත වේරියබල් එකට assign කරනවා length එක මම length කියන වේරියබල් එකේ assign කරලා තියෙන්නේ perimeter එක calculate කරන්නේ width එක length එකට එකතු කරලා දෙකෙන් වැඩි කරනවා පරිමිතිය කියන්නේ අපි කියනවා දිග පළල එකතු කරලා දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ කියන්නේ වටේ දිග rectangle එකේ area එක කියලා කියන්නේ width එක length එකෙන් වැඩි කරපුවාම වෙන උත්තරේ ඒක මම display කරනවා area කියන message එකත් එක්ක message එක join කරන්න ඕන නිසා මම join කියන operator එක පාවිච්චි කරා. right. බලමු මේක run කරලා මෙන්න කියනවා enter length of the rectangle අපි කියමු 50 කරනවා enter width of the rectangle අපි කියමු 10 එතකොට 15යි 10යි කියලා 25 25 දෙක ගන්නවා 50යි පරිමීටර එක ඊට පස්සේ width එක length එකෙන් වැඩි කරපුවාම 15යි 10යි වෙනවා 150යි මෙන්න area එක 150යි. right. ඔය විදිහට අපිට ලේසියෙන්ම perimeter එක සහ area එක calculate කරගන්න පුළුවන්. right. මම මේක save කරනවා file save to your computer. අපි කියමු rectangle. right. right. ඒ විදිහට මේ program එක කරගන්න පුළුවන්. right. right. ඊළඟ එක අපි බලමු මොකක්ද කියලා. ඊළඟ program එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. right. අපිට කියනවා ඇත්තටම මේ අපි හදපු එක ඊළඟට තියෙනවා මේ find the cost of the purchasing 5 pence. That means you ask to input the price of a particular price of a pen and then calculate the price for 5 pence, right? So let's change this program like this. So for, without say the 5 pence, so let's say a user let's ask to use a enter number of pens, right? In addition to the price. Right. So first of all, user has to insert the price of one price of a pen and then insert number of pens. Then calculate the total price. Right. මේ program එක කියන්නේ අතන pan පහක මිල calculate කරන්න කියලා. එතකොට pan එක මිල මුලින් input කරන්න කියලා කියනවා. right. pan පහක මිල calculate කරන්න කියනවා. අපි මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු. අපි කියමු pan එක මිල මුලින් insert කරන්න. ඊට පස්සේ මිලදී ගත් pan ප්‍රමාණය insert කරන්න කියලා. මේක පහ කියලා තියෙන එක අපි කියමු යූසර්ට ඒකත් ඉන්පුට් කරන්න දෙන්න කියලා ඒකල අපි කැල්කියුලේට් කරන්න බලමු පෑන් පහක නෙවෙයි යූසර් ඉන්පුට් කරන ගානක මිල right right මම අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගන්නවා right මේක මම ස්ටාර්ට් කරමු අපි හිතමු මෙන්න මේ විදිහට right ඊට පස්සේ පෑන් පහක මිල කැල්කියුලේට් කරන්න ඕනේ පෑන් එක මිල මුලින් ඉන්පුට් කරන්න ඕනේ පහ නෙවෙයි අපි කියමු යූසර් ඉන්පුට් කරන ගාන so here we need the two variable, actually three variable. First one is the price of a pen, right? Right. Let's create that variable called price of a pen, right? Price of a pen, right? And then we need the total price. Let's say total price. So when you create the variable with that
two words, so we can start from the lowercase, and the second term can be start from the uppercase, right? මේ වගේ වචන දෙකක් වෙන අපි identifiers use කරනවා නම් variable names අපිට පුළුවන් පළවෙනි වචනේ පටන් ගන්න simple ලකුණකින් දෙවෙනි වචනේ ඉඳලා අපිට capital ලකුණු වලින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒතර වචනේ කියවන්න ලේසි, right? Total price, price of a pen, total price, and number of pens. Well, let's say number of pens, right? So here we can say n from lowercase, of o from uppercase, p in uppercase, number of pens. Right? Okay. So we have to take two inputs, right? Uh, Price of a pen, right? This is stored from answer. So we need two ask code block with answer, and then we have to set those values, right? Let's say enter price of a pen, right? Then we can set that price to the say price of a pen, right? And then we can ask to enter number of um, number of pen, and that can be set to the variable number of pen, and then we can have the multiplication operator, right? Very easy. So there are two variables, number of pens and price of a pen, right? And that can be displayed as a total, that can be assigned to the total price, right? So we can set this multiplication to the total price, and that can be displayed. The total price is this. So how can we display? By using the say code block. Here we can say, we can join the say total price is this, right? So like this. So let's say total price, say from here we can say total price. Very easy, right? So run the program, enter price of the pen, say let's say 50, number of pens, let's say 8, then total price is say 400, right? So here we can say equal, right? So it can be set say for 5 seconds. Enter price say 25, no, say 55, number of pens say 9, then total price is 495. So likewise, we can easily take input from the user and uh, do the operator, do the calculations and by using the operators and output the final answer, right? මේ විදිහට අපිට පුළුවන් user ගේ inputs ගන්න, අරගෙන අපි හදාගත්ත variable වල assign කරගන්න, ඊට පස්සේ අවශ්‍ය operators පාවිච්චි කරලා calculations කරලා අපිට පුළුවන් output එක display කරන්න, right? Okay, so that's all in this video, right? So you can practice this, then you will have a better experience then. Thank you very much.